Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel, and if you're new here, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell beside it for you to get notified whenever I upload new videos in this channel. For today's video, we're going to have another tutorial, and in this video, I will be showing you how to do Pasaload in Smart and Context. So if you're interested, just keep on watching. For the first step, open Messages or Inbox and then search 808. By the way, today I'll be showing you two methods on how to do Pasaload in Smart and Context. So this is the first one. Year 2022, meron na akong tutorial about dito, pero ngayon year 2023, tatry ko ulit siya kung working pa ba siya ngayon. So let's start. So in here, type Pasaload and then space number of the recipient and then space amount. So ito na yung unang method. Type niyo lang yung Pasaload and then space, then yung pagpapadala niyo ng load or pagpapasahan niyo ng load and then space again, and kung magkano ipapasa niyong load. So sa akin, dahil hindi ko na magagamitin itong load, papasahan ko lang siya ng 2 pesos kasi nga tutorial lang naman to. And as you can see, nasanda agad yung load. So ito na siya. Transferred has shared 2 pesos. And kapag hindi naman nag-work sa inyo yung ganyang method, meron pa akong ituturo sa inyo isa pang method. So ito siya. I-type nyo lang yung number ng pagpapadala nyo ng load. And same, dun nyo pa rin siya isasend sa 808 ha. After nyo malagay yung number, click nyo na yung space and then yung amount kung magkano ipapadala nyo. And after that, click nyo na yung send. So akin si morning na gamitin ko. Dito sa method 2, makikita nyo na hindi pa siya automatically na magsisend. Meron pa siyang ganito. You are about to Pasaload 2 pesos to the recipient. Reply yes to confirm or no to cancel to 808 within 15 minutes. And dito sa method na to, kailangan pa ng confirmation, unlike din sa ginawa natin kanina na hindi na kailangan ng ganito. So dito, re-replyan nyo lang siya ng yes kung talaga magpapasaload kayo, and then no naman kung hindi. So bina-verify lang siya ni Smart. So yan na nga. After that, makikita nyo na kapag-send na tayo ng 2 pesos. So ngayon, try naman natin magpasaload and re-replyan ko siya ng no para makita nyo kung ano yung lalabas. So ulitin lang natin, type natin yung number. Dito nagkamali pa ako pero clean up ko na lang siya, sinasend ko agad nang hindi ko pa nalalagyan ng amount. So ganun lang din yung gagawin ko. Number and then space amount. So yun, na-double siya natin niya dito. And then, eto, you are about to Pasaload, 5 pesos naman ipapadala ko. And then, nireplyan niyo siya ng no. And ito yung reply, sorry, your request to Pasaload, 5 pesos too will not be processed. And that is it for today's video. Thank you for watching and don't forget to click subscribe.